The sculptures create a kind of situation where you are in opposite to the sculpture. Yeah? You can get a relation. There's a freedom inside. I come from the East Germany, what was formerly a communist government, and it failed. It was not my fault, but it was also not important. But I had this kind of, I lived there 20 years, and then I had to deal with it. You know, it's my past. And then you think, okay, is there something good also, not just some failure in the end? I recognize we have like the Russian constructivists. It was a big post-revolutionary concept of art making. And they did futuristic buildings for the future, for a really utopian way. Yeah? And I like this kind of spectacular architecture. I grabbed this idea and combined it with ideas of the 60s, like performative installation ideas, and bring things together. And I think that's kind of the origin of, and after you see, okay, it's different and maybe not what I expected. But this, I think, is an important part of the process of the practice, because you have to develop something, and that brings you out of your comfort zone. Then it's a tricky part, and this moment is a very good moment because you are open for new solutions. Yeah, you come for something what is not before, and that I like really much. Firsthand, I make like glass sculptures because the architecture or my installation, but I use the glass. It's in a different way. Glass is for me. I do a sculpture and you come to the surface. It starts a kind of imagination. You build your own story, and with glass, it's all on the surface. It's inscribed all the details of the production. Everything is inscribed on the surface. With glass, you have then you have like the inside. Then you see through the sculpture and see distorted the scene behind the sculpture. I think there comes a lot of ideas together, and that's what I appreciate about the glass. Die Impressionisten hatten aber die Herangehensweise, ein Motiv zu sehen oder ein gesehenes Motiv für das Bild zu verwenden und ihren eigenen subjektiven Eindruck wiederzugeben. Bei mir ist es allerdings so, dass bei mir das Bild selbst das Thema ist. Also eigentlich ist die Malerei mein Thema. Und die Idee, die dann entsteht, die ist, kann man sich so vorstellen, so ein bisschen wie ein Nebel oder eine grobe Skizze. Das ist eine Kompositionsidee. Wenn ich die sozusagen sinnvoll finde oder malenswert, dann mache ich da ein Bild draus. Das ist der Urantrieb. Nicht die Farbigkeit, sondern Farben spielen natürlich die größte Rolle in meinen Bildern. In den letzten Jahren bin ich mehr und mehr dazu gekommen, dass ich sozusagen mich noch mehr auf die Farbe fokussiere, was man alles damit machen kann. Abgesehen davon, eine Grundidee gibt, eine Komposition oder einen thematischen Ansatz, ist es trotzdem, kann ich nicht anders als mich auf die Farbe konzentrieren und was alles damit möglich ist. Die Feinheiten, die Abstufungen, die Kombinationen, das natürlich nicht als Selbstzweck, sondern ja, das ist schon innerhalb der Grenzen dieser Bildidee. Also ich kann nicht endlos ausschweifen. Also gibt dann schon immer mehrere oder ein Ding, die mich dann ja, gedanklich, sinnlich beschäftigen. It's not the first exhibition from Kai SCHIEMENZ and Uwe KOWSKI at the AKI Gallery. It's a good way to work together over a long term. It's a big chance for Uwe KOWSKI and Kai SCHIEMENZ to show the works in Taiwan. And we have to say thank you for Rick and Emily, because they trust us, they work with us for so long time. And yeah, so we work together over 15 years, and this is good to see the results.